Уважаеми господин президент Клинтън, уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа, бих искал най-напред да кажа още веднъж: добре дошли в България на президентът на Съединените американски щати Бил Клинтън и на неговата делегация. Dear President Clinton, dear guests, ladies and gentlemen, may I once again say welcome to you, President Bill Clinton, and to the distinguished members of your delegation. Господин президент, вие сте на посещение в една страна, чието исторически корени са заровени дълбоко в европейската цивилизация, чието народ премина през много трудности и изпитания, но успя да запази своята национална идентичност, своя език, своята религия, своята култура и, което е най-важно, своята неутолима жажда за един по-добър и по-справедлив живот. Mr. President, you are paying a visit to a country whose roots are lie deep in the soul of the European civilization, and a people which has gone through trials and tribulations, but in the face of many difficulties has managed to keep its identity, its language, its religion, and its culture intact, and what is more important, it has kept its unquenchable thirst for a better life. Затова позволете ми във ваше лице днес да поздравя и народът на Америка, който създаде една велика република на демокрацията. May I, Mr. President, through you greet the people of the United States of America who created a great republic of democracy. Тук ще си позволя едно отклонение от предварително набелязаните от мен точки в този тост, защото моите ученически спомени ме връщат към една книга с пожълтели страници с едно интересно име "Стъкчета трева" и още по-интересен автор, великият американски поет Уолт Уитман. And here I will digress slightly from my pre-planned notes and recall a book which I came across as a child. I leaf through its yellow pages, an interesting book by an even more interesting poet, Walt Whitman. In fact, what I'm going to quote from it is in prose, and it's entitled, it's his preface to Leaves of Grass. Често казано, бях още ученик и не можах да разбера веднага стиховете. Но предговора към книгата, написан от Уолт Уитман, и досега е в моето съзнание. Геният на Съединените американски щати, казва той, може да се изрази най-пълно чрез обикновените хора на Америка, чрез тяхната безсмъртна привързаност към свободата, чрез тяхната неистова жажда да правят избори, в това, че президентът им сваля шапка, а не те на него. When I read this book, I was still a student, and I'm afraid I didn't quite appreciate the quality of the verse, but something else struck me in the preface, which was in prose. This is what the poet Walt Whitman wrote about the United States and its people. He says, "The genius of the United States is best and always expressed in its common people, and their deathless attachment to freedom, the terrible significance of their elections, and the fact that the president takes off his hat to them, not they to him." Тогава и през ум не ми минаваше, че един ден аз също мога да бъда президент. Но това, което остана завинаги запечатано в моето съзнание, е, че в време, когато у нас една фанатична комунистическа идеология означаваше всичко, а човекът не значеше нищо, тези думи останаха най-дълбоко запечатани в моето съзнание. At that time, I couldn't even dream that I would ever be a president, but it struck me that at a moment when in Bulgaria fanatic communist ideology meant everything and the human being was nothing, these were lines which impressed me very deeply indeed. Вашето посещение днес в България не е просто първо посещение на президент на Съединените американски щати тук у нас. То има особено значение, защото вие посещавате България в особено за нас време. Your visit here is not significant just because it's the first visit of a president of the United States of America to Bulgaria, but because it coincides and happens at a very important and significant moment for my country. Преди 2 часа ние с вас говорихме за падането на Берлинската стена. И двете неща са много свързани едно с друго. Защото ако комунизма не си беше отишъл, между България и Съединените американски щати
никога не можеше да има тези отношения на доверие, на приятелство и на сътрудничество. A couple of hours ago, we celebrated and spoke about the lessons and the significance of the fall of the Berlin Wall. But indeed, the two events are closely interconnected because had not communism left us, had not communism collapsed, Bulgaria and the United States would never have developed these relationships of trust, friendship and understanding. Господин президент, на мен и сега не ми е лесно да дефинирам отношенията между малка България и Съединените американски щати. Затова, защото 45 години нашите комунистически водачи се кълняха от сутрин до вечер във вечна любов към Съветския съюз. Една насила натрапена любов, която нямаше нищо общо с най-добрите чувства, които моят народ продължава да изпитва към народа на Русия. It's difficult for me to speak about and try to define the relations between small Bulgaria and the United States of America, because for 45 years, the communist regime daily pledged its love to the Soviet Union. It was an imposed love, which was thrust upon us by force, and it had nothing to do with the affinity, with the friendly feelings which the Bulgarians felt for the Russian people. Аз съм убеден, че ние днес градим нашите отношения на една друга, по-здрава основа. Затова, защото трайната връзка, трайното приятелство, трайното доверие, както между двама души, така и между две държави, се изграждат не толкова и не само от взаимната симпатия и любов между тях, а от общата любов, която те имат към едни и същи неща, от изповядването на едни и същи ценности. Today, relations develop on a better, sounder basis because the lasting friendship, trust and closeness between two people or two countries does not depend only on their love, on their mutual love. It rather is fostered by their mutual and common shared love for the same things, for the same values. А ние днес, господин президент, живеем във време, когато българският народ може с гордост да каже, че споделя едни и същи ценности с народа на Америка. И това са простите и същевременно велики ценности на демокрацията, на свободата, на човешкото усъвършенстване, на човешката инициатива, на върховенството на закона, в крайна сметка ценности, които правят живота на всички нас и нашите общества по-добър. And something that we are facing today is the fact that we share the same set of values. Simple, at the same time great. The values of democracy, the values of the freedom of the human spirit, of the free enterprise, the rule of law, all those simple things which make life better. Господин президент, нашите исторически съдби са били твърде различни, но в определени моменти те са се приплитали по един много странен начин. През 1914 година един американски историк Уил Мънро написа една книга «България и нейните хора», в която каза, че няма друга страна в Европа, върху която Америка да е влияла толкова съществено. Едно странно на пръв поглед твърдение. Our countries, Mr. President, have had different historical paths, but sometimes they strangely intersected. And I will quote here again one historian, American, Bill Monroe, who wrote in 1914 a book, Bulgaria and Her People. And there he said, Bulgaria is the only country in Europe in which the USA has played an important role in the development of a state. Indeed, it sounds strange, but it's a fact. Доктор Мънро всъщност има предвид многото българи, които са завършили прочутия тогава Робърт колеж в Истанбул и които станаха основна част от онази българска интелигенция, която изгради съвременната българска държава след нашето освобождение от османско иго. What Dr. Monroe meant were all those Bulgarians who received their education in Robert College in Istanbul and who then laid the beginnings. This college bred a whole group of Bulgarian intellectuals, enlightened new Bulgarians who laid the beginnings of the new Bulgarian state after the liberation from the Ottoman Empire. Това беше същата тази интелигенция, която направи българското чудо и за която в 1912 година американският президент Теодор Рузвелт написа в списание The Outlook, че никой друг народ в Европа не е правил толкова бърз и забележителен напредък, както българите през последната третина на миналия век. Техният напредък е толкова бърз, че може да се сравнява само с този на японците.
These were those same intellectuals who helped bring about the Bulgarian wonder, about which another famous American, Theodore Roosevelt, wrote in 1912, saying that no other nation has traveled so far and so fast as Bulgaria in the last third of a century, and indeed comparing Bulgaria with Japan. Разбира се, честно казано, аз не бих избрал днес да се състезаваме точно с Япония в областта на новите технологии и производителността на труда, но във всички случаи това говори за онзи прословут български дух, който беше в основата на българския успех в това време. Nowadays, I would never dare to compare or compete with a country, compare our nation or compete with a country like Japan in the area of new technology or labor productivity. But one thing this shows, it shows that spirit which helped the Bulgarians at that time gain their success. Търсейки подходящ финал за този мой свой тост, аз прелистих няколко тома с американска поезия и го намерих в стихотворението на американския поет Уилям Карлос Уилямс. Trying to think of the final words of my toast, I leafed through a selection of American poems, and I found these most apt concluding words in a poem by Carlos Williams, който по един великолепен начин описва появата на живата растителност през пролета след една тежко прекарана зима. His poem is entitled Spring and All, where he describes the miraculous appearance of the tender new plants above the earth after a severe, hard and cold winter. Те идват в новия свят голи, студени, неуверени във всичко, освен че идват. Все пак голямата промяна е настъпила. Дълбоко впили корени, започват те да се пробуждат. They enter the new world naked, cold, uncertain of all save that they enter, the stark dignity of entrance. Still, the profound change has come upon them. Rooted, they grit down and begin to awaken. Уважаеми господин президент, уважаеми госпожи и господа, аз искам да вдигна тост за пробуждането на моя народ и за неговото ново и по-добро бъдеще. Искам да вдигна тост за отношенията между България и Съединените американски щати и тяхното все по-добро и все по-интензивно развитие. Искам да вдигна тост за президента на Съединените американски щати, господин Клинтън. Искам да вдигна тост за здравето на всички вас, всички присъстващи на тази вечеря тук. Mr. President, ladies and gentlemen, I would like to propose a toast to this awakening of the Bulgarian nation. I would like this awakening for a new and better future. I would like to propose a toast to the relations between Bulgaria and the United States and their development towards a better and more intensive state of development. I would like to propose a toast to you, President Clinton, and to the health of everybody here. To your health. President Stoyanov, Mrs. Stoyanov, Prime Minister and Mrs. Kostov, distinguished government leaders, citizens of Bulgaria, our American friends. Mr. President, let me begin by thanking you for your warm welcome. This is a day that I will remember for the rest of my life. You gave my wife a memorable day here not so long ago, and our daughter and I had a wonderful time today in so many ways, a few of which I would like to mention.
But first, let me begin with the time President Stoyanov came to the White House. Hillary and I welcomed him there a couple of years ago, and I was very interested in this young president of Bulgaria, so I read up on him. He was only a little younger than me. He looks much younger, but he's only a little. He studied the law. His wife studied law. He's a father who likes to jog. He likes to read. He grew up listening to rock and roll, just like me. The only difference I could find from our biographies is that he liked John Lennon and I liked Elvis. Yes. Уважаеми господин президент и госпожа Стоянова, господин министър-председател и госпожа Костова, уважаеми правителствени лидери, изтъкнати български гости и американски приятели. Искам да ви кажа, че безкрайно ви благодаря за чудесното посрещане, което оказахте на мен и дъщеря ми Челси днес, а също така и на моята съпруга миналата година. Но първо искам да започна отправяйки благодарност към вас, господин президент, за това, защото вие ми предоставихте един ден, който няма да забравя до края на живота си. Преди по-малко от 2 години Хилари и аз имахме удоволствието да бъдем домакини на господин президента Стоянов в Белия дом. Спомням си, че тогава си помислих и прочетах неговата биография, но това е един човек, който от моето поколение няколко години по-млад, който е завършил право, чиято съпруга е завършила право, който е баща, който обича да бяга за здраве, който обича да чете и който е израснал с рок-н-рола. Единствената разлика между нас е, че той е харесвал Джон Ленън, а аз харесвах Елвис. Earlier today on Nevsky Square, I had the opportunity to speak to a vast and immensely impressive throng of Bulgarians about the new partnership we are forging for democracy, peace, and prosperity. По-рано днес на площад Невски имах честта да говоря пред една огромна група българи за неотдавнашната трансформация на България и за новото партньорство, което формираме за постигане на демокрация и мир в Югоизточна Европа. Mr. President, as you pointed out in your remarks, the relationships between our two countries and our mutual admiration goes back quite a long while. Но както отбелязахте в своя тост, господин президент, нашата връзка между нашите две страни е твърде стара и отдавнашна. Perhaps the best symbol of this is the American College here, which I learned as I prepared to come, was actually first opened in the year Abraham Lincoln was elected President of the United States, 1860. Най-добрият символ на нашето партньорство е Американският колеж в София. Аз разбрах, като идвах насам, че този колеж е открит в същата година, в която Ейбрахам Линкълн беше избран за президент на Съединените щати, 1860 година. During the dark days of after World War II, the college was closed. The war first brought its closure, and then afterward, in the communist era, its grounds were turned over to the secret police. But Americans and Bulgarians never lost faith that it would open again one day, because we never lost faith that Bulgaria would be free again one day. По време на черните дни след Втората световна война, колежът беше затворен. А след това, по времето на комунизма, колежът беше предаден в ръцете на тайната полиция. Но нито американци, нито българи изгубиха вярата си, че колежът отново ще отвори врати, защото никога не загубихме вярата си, че България отново ще бъде свободна. A few years after the school reopened, our ambassador at the time, Ambassador Bolin, took a trip to the famous Rila Monastery. And right before she left, the abbot came up to her and said, "I have a secret to show you." They walked to a basement, and there in a hidden place was the entire library of the American College, preserved for 50 years by the same monastery that helped to preserve Bulgarian language and culture for 500 years.
Няколко години след като колежът бе открит повторно, нашата посланничка по това време, госпожа Болън, посети известния Рилски манастир. Точно преди да си тръгне, игуменът й съобщил, че иска да й покаже някаква тайна. Заедно те отишли до едно мазе, в тайника на което се намирала цялата библиотека на Американския колеж. Библиотеката била запазена в продължение на 50 години от същия манастир, който помогна да се запазят българският език и култура в продължение на 5 века. Just as those books were hidden deep in the heart of Bulgaria for half a century, there was an energy and creativity hidden deep in the heart of Bulgarians through all those same years. И както тези книги бяха запазени дълбоко в пазвата на България в продължение на половин век, така и в сърцата на България в продължение на всички тези години бяха запазени енергия и творчество. More than 100 years before the Renaissance began, Bulgarian thinkers and artists were already shaping the world. Повече от 100 години преди началото на Ренесанса, българските мислители и творци вече променяха света. Now the energies and creativities of the Bulgarian people have been liberated again, and from now on you will always be masters of your destiny, neither vassals nor victims to anyone. Сега същата тази енергия отново е на свобода. И от сега нататък вие ще бъдете господари на собствената си съдба. И никога никому няма да бъдете нито васали, нито да ще се превърнете в жертви. Now you are on a road that is often hard, but with a very happy destination. I believe it will lead you to prosperity, to peace, to security, to being part of a Europe that is whole and free. Сега вие вървите по един път, който знам, че не е лесен, но аз смятам, че този път ще ви доведе до просперитет, сигурност и сътрудничество. И смятам, че никога няма да забавите растежа си. Tonight I come here again to reaffirm the friendship and the partnership of the United States. Our gratitude to you for being a symbol of freedom and determination. I come to offer a toast of respect and thanks. Днес аз съм тук, за да потвърдя отново нашето приятелство и партньорство, вашето партньорство с Съединените щати. Моята благодарност за вас, за това, че ни подкрепяхте. Искам да поднеса един тост с уважение и благодарност. I toast Bulgaria, its president and its leaders. Искам да вдигна тост за България, за нейния президент и за нейните лидери. For casting your lot with freedom in spite of the pain of transition. За това, че свързвате съдбата си с свободата, независимо от болезнената трансформация. For standing strongly with humanity in reversing ethnic cleansing in spite of the sacrifices imposed. За това, че застанахте с хуманност в подкрепа на обрата в хода на етническото прочистване, независимо от жертвите, които се изискваха. And having the courage to follow your dreams and the vision to achieve them. И за това, че имахте смелостта да следвате мечтите си и визията, за да ги постигнете. May Americans and Bulgarians always be friends and partners. Нека американци и българи винаги да бъдат приятели и партньори. Thank you. Благодаря ви.